Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning everybody. It's me again, your teacher of English Arabic Susi. Before we start our lesson, كنا نبداو الدرس ديالنا. كنتمنى أن التلاميذ ديالي يكونوا كلهم في أحسن حال، وكنتمنى أنكم تحترموا قواعد ديال الحجر رغم أنه لا صعيبة شويش بعد تجديد ديال الحجر إلى شهر آخر. الأمر شوية صعيب، ولكن هذا تدبير لابد منه باش نحافظوا على السلامة ديالنا كاملين إن شاء الله، ويكفي بالله يا ربي أجمعين. For today, inshallah, the lesson is about writing, and it is about the argumentative essay. When we deal with the argumentative essay, first we need to know what is an argumentative essay, and then how to write a good essay or a good argumentative essay. An argumentative essay, what we call in Arabic الإنشائي أو الموضوع الحجاجي, it means you are going to use arguments. You are going to use arguments. You are going to use arguments. Why? To convince the reader of my point of view or my standpoint, موقف ديالي. So in an argumentative essay, normally we do have five paragraphs. We can also accept 4 paragraphs. And for the argumentative essay, there are types, different types. هناك أنواع ديال argumentative essay. هذا الحصة ديالنا إن شاء الله we're going to focus on the 5 paragraph argumentative essay. اللي فيه 5 paragraphs. The first paragraph is called an introduction. The first part of the argument is the introduction. The second part is the body. And the final part is the conclusion. For the introduction, or the body, it contains 3 paragraphs. Paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. For the conclusion, we're going to see what we're going to use in each one of them for the introduction and conclusion. For the introduction, normally it contains 3 parts, 3 elements. First, we have what we call the general statement. Second, we have my thesis. I'm going to explain all these elements. And the last element is what we call blueprint. Okay? For the paragraphs, we have already tackled this topic in the previous video. غلبنا فيها في الموضوع السابق في الفيديو من الفيديوهات اللي درت سابقا ديال how to write a good paragraph، كيف كتابة paragraph صحيح. The conclusion, normally we have 2 elements. We have a rewording of the thesis statement, so 2 elements يكونوا فيها. Of my thesis and rewording of my blueprint. Okay, I'm going to explain every component in detail. So let's begin with the introduction. For the introduction, we said it contains 3 elements. The general statement, my thesis statement, then the blueprint. The general statement is that I put the reader in the general idea of the topic. كندير القارئ وكنوضعو السياق اللي غيدور عليه الموضوع ديالي. وبالتالي, this sentence here is very general. It introduces the reader to my topic. My thesis statement, on the other hand, is my standpoint, الموقف ديالي, my opinion, my point of view, اللي أنا, in the argumentative essay, I'm going to defend it, اللي أنا غادي ندافع عليها, and I'm going to try to convince the reader, وغادي نحاول نقنع القارئ ديالي بها.
with this point of view. I'm going to try to convince. I'm in the essay. I'm going to convince the reader of my thesis statement. How I'm going to convince him? By using blueprints. What is blueprints? My proofs, my facts, my evidences, my arguments. They are arguments. And thesis statement is my opinion, فكرة ديالي أو رأي ديالي, or my standpoint, الموقف ديالي. Of course, in the introduction, or the introduction must be concise, ستكون مختصرة جدا. فلهذا I always advise my students, I always advise them to write short, to the point sentences. أسهل وأسلم طريقة في الإنشاء in English هو أنني نكتب جمل بسيطة ماشي مركبة. ثاني حاجة, the second thing is to the point. ما نبقاش ندور على الفكرة ولكن نمشي للفكرة مباشرة. So general statements. My thesis statement is my opinion. It should be clear, ستكون واضحة, or formulated in a very simple way so that the reader can understand it easily. والبلوبرينت ديالي normally كنديرو 3 blueprints على الأقل, or 2, minimum 2. But if you have 3 blueprints, it's perfect, it's very good. These blueprints are mentioned just in hints. كنذكرهم فقط باقتضاب جدا, فقط أفكار. كندير argument الأول ديالي كاما, the second argument, and وكندير the third argument ديالي في المقدمة. فقط إشارات. And these blueprints are very important. Now الترتيب ديالهم في الباراجراف المقدمة. which argument نبدأ به الأول. Now imagine I have 3 arguments. So وديك 3 arguments اللي عندي كاين فيهم arguments اللي قوي بزاف وكاين اللي شويش ماشي قوي بحال الآخر. دونك الترتيب ديالهم هو strength ديالهم. I always start with the weakest or the weakest one of them اللي هو أضعف واحد فيهم. تبدأ به هو الأول. اللي أكثر منه في القوة هو الثاني. والارجيومنت اللي هو مجهد وقاصح وقوي واللي غادي نقدر نقنع به بسهوله الريدر ديالي كنديرو هو الثالث. The importance of this order is that هذا الاوردر هذا الامبورطون ديال الاوردر هذا هو ان هذا الاوردر هذا هو اللي غادي يبان لي في الاوردر ديال the 3 paragraphs ديال البادي ديالي. هذا الاوردر اللي درت هنايا خصني نحترمو فاش نبغي نهضر عليهم في البادي في العرض ديالي. Good. So هادو هما the 3 major elements ديال الانتروداكشن ديالي في argumentative essay. Now let's see or focus on the body. نمروا الآن للبادي العرض ديالنا. Good. So for the body, normally we have 3 paragraphs. Why 3 paragraphs? Because in the introduction we introduced 3 blueprints, 3 arguments. في المقدمة قدمت 3 ديال les arguments باش نقنع بهم القارئ ديالي. Now those arguments هما اللي غادي يخدموا ليا في الباراجرافز اللي عندي في البادي. دونك في الباراجراف نمبر 1 I will have 5 sentences كما قلنا في الفيديو اللي قبل كيفاش نكتبوا a paragraph. دونك عندي في الباراجراف 1 سيكون عندي فيها 5 sentences. For sentence 1 هي topic sentence ديالي. Topic sentence. وآخر جملة هي ال concluding sentence. إلا عقلتوا معايا. In the middle we have 3 supporters اللي كنا سميناهم supporters و supporting details. العدد ديالهم 3. الدور ديالهم قلنا احنا نشرحوا هذا نعاودو نشوفوا دابا كيفاش بدا في الفيديو اللي فات. Topic sentence. The topic sentence هي غادي نجيب ال first argument في المقدمة ديالي وغادي نحولو إلى topic sentence. وغادي يكون هو the first sentence في الباراجراف ديالي في الأولى الباقي. ثم I need to bring supporters. شنو معناتها؟ خصني نشرح هذا الارجيومون ديالي نشرحو للقارئ ونبسطوها by using other sentences اللي غادي are going to explain, clarify and make this topic sentence very clear to the reader. يعني الدور ديال هاد supporters هما شرحوا لي هذا الارجيومون اللي قدمت له في المقدمة ديالي في النوبة الأولى. The concluding sentence, sometimes you can have it, sometimes you may not. ولكن إلا كانت هي كتكون عبارة على قلنا في الفيديو اللي داز rewording إعادة صياغة ديال the topic sentence. وهكذا غادي يكون عندي
5 sentences كلهم كيتم حبروا لي على ايش؟ على the first argument اللي قدمت في المقدمة ديالي. ما قلناه in the first paragraph is applicable كيتم التطبيق ديالو على paragraph number 2. That is to say, I will take the second blueprint, the second argument ديال المقدمة in the introduction وكنحطو as a topic sentence ثم كنشرحو ب 3 supporters ثم كنديكو هاد sentence اللي قبلت. تناخذ the third argument ديال المقدمة ديالي تيولينا هو topic sentence ديال paragraph number 3 وكنشرحو ب 3 أو 2 arguments ديالي باش كنشرحو ب supporters. ثلاثة ديال supporters ديالي كنشرح بها هاد الارجيومنت هذا وكنديكو هاد sentence وكنكون صوبت 3 paragraphs ديال البادي. إلا ما قدرتش ندير 3 paragraphs عطيت غير جوج ديال الارجيومنتس في المقدمة ما عطيتش 3 arguments because ندير غير 2 paragraphs. paragraph number 1 first argument و paragraph number 2 the second argument. هذا كل ما يتعلق بالبادي. For the last paragraph of the argument is the conclusion. The conclusion الدور ديالها شنو هو؟ It shows the end of the essay. كتبين للقارئ النهاية ديال الاساي ديالنا بأنه وصلنا لواحد النقطة أخيرة في الاساي ديالنا. فتيخصني القارئ يقرأ هذا الباراجراف التالية ويعقل لي بدماغه وعقله على الحوايج اللي أنا بغيتو يعقل عليهم اللي هما my thesis statement الموقف ديالي أنايا اللي غنكون أنايا وصلت لهاد النقطة هذه قنعتو به إلى درجة ديال 90 حتى ل 95% ثم غنذكرو علاش أنه خصو يقبل بهذا الموقف ديالي هذه ويقتنع به يعطيه الحجاج ديالي اللي ذكرت في المقدمة نعاود نذكرهم به. فلهذا فالخاتمة very important. المقدمة والخاتمة are very important. المقدمة very important علاش؟ لأنني I'm going to attract the attention of the reader. المهم أنا غادي نجلب الانتباه ديال القارئ فخصني تكون المقدمة تكون مزيانة باش نجرو عندي باش يبقى معايا متابع. و the second thing اللي هو الكونكلوجن علاش مهمة لأن خصني القارئ يكمل القراية ويبقاو له ديك الأفكار ديالي اللي بغيتو يقتنع بهم في الأخير ديال الخاتمة. أنا عارف راسي بأنني I spoke in English a lot في هذا الفيديو هدرت بزاف in Arabic sorry هدرت بزاف بالعربية ولكن لأهمية الموضوع فبغيت كلشي يفهم الله يرضي عليكم. So conclusion قلنا 2 points. نعاود ندير واحد البارافريزين ديال الماثيس ستيتمنت إعادة الصياغة ديالها بواحد الطريقة واحدة أخرى بسيطة نغير شي كلمات بساط فيها إلا قدرت. وثاني حاجة نذكر القارئ بديك البلو برينتس ديالي اللي ذكرتو في المقدمة اللي هو الارجيومنتس ديالي 3 الارجيومنتس اللي ذكرت. واخا all these elements are very important كما قلنا ولكن كاين element اللي هو very crucial مع هادو هما linking words الكلمات الروابط. فضروري ما نقدم كلمات روابط بحال ديال الإضافة addition ديال contrast اللي كنا شفنا ديك النهار ديال linking words ديال summary how to summarize بحال دابا في الخاتمة نقدر نعطي linking word ديال to sum up نختم بها الباراجراف ديالي to summarize so these linking words هادو الجوج مثلا كنقدر نقدم بهم الخلاصة ديالي اللي هي السامري ديالي هي الخاتمة ديالي نقدر نخدمو بها. فاللينكين words مهمين هما اللي تيخليو لي تيربطوا ليا between the paragraphs ومن الدور ديالهم هو they help in giving what we call coherence to the paragraph كتعطي هذيك الوحدوية ديالها ما كتبقاش مشتتة الباراجراف ديالي. فهادو كلهم عناصر نقدر ناخذهم بعين الاعتبار ملي كنت نكتب الإنشاء ديالي. ودائما في الإنشاء كما قلنا السهل الممتنع دائما نكتب جمل بسيطة جدا نقطة نردوا على الكابيتاليزيشن بانكتويشن نقطة والفاصلة والماجيسكول إلى غير ذلك. فهادو كلهم أفكار تنردوا لهم بعد. ما ننساش نقول لكم فكرة أخرى هي ديال ضرورة في الامتحان الوطني نوسخ قبل من نكتب الإنشاء ديالي ورقة الوسط يعطيوها لكم باش توسخوا فيها ونكتب فيها المعلومات ديالي على شكل خطاطة دوائر أفكار عوارض باش ديك الساعات كيبان لي الموضوع كله حدايا باش يمكن لك الساعات ننظمو بالشكل اللي بغيت انا اللي كنسميوها العمليه اللي كنا سميناها في قسم brainstorming اللي سميناها brainstorming الى قلتو. هاد brainstorming is very important هي الزوبعه ديال الافكار اللي دماغي تنحطها على ورقه وكنحاول انني ننظمها قبل ما نبدا نكتب الانشاء ديالي. كنتمنى التوفيق للجميع. I wish you luck and see you inshallah in the next video. Bye.